Ciao, sono Mia e oggi vi mostro come fare la lasagna. Gli ingredienti sono 5 tazze di sugo, 2 tazze di parmigiano grattugiato e 2 tazze di mozzarella grattugiato. Per ricondere il forno a 125 gradi Fahrenheit. Iniziare metto uno strato di sugo sul fondo del piatto. Posizionare un strato di pasta lasagna. Cima con parmigiano e mozzarella. Continuare fino a raggiungere la cima della padella. E finire comprendo l'umido strato con altro formaggio. Coprire con foglio di alluminio e mettere i forni nella parte superiore per evitare che il formaggio s'empellimento. Lugo inoltre per 45 minuti a 125 gradi Fahrenheit